Şimdi yeni görevlerimiz var. Neler geldi? Poppy ile konuşmamız var. Natsai onayı çağırdı. Profesörde şeyimiz var. Ders işleyeceğiz. Önce bir yengenize gideyim ben. Ben yengenize gideyim önce. Yengeniz özlemiştir beni. Hogsmeade'da buluşalım dedi. 3 süpürge orasıydı. Şuradan. Şöyle aynen. Ana görev gelmedi ama ya. Deminki. Ha tamam şuradan. Ana görevin devamı zaten bu. Acaba bundan sonra mı gelecek? Kız! This is a change of pace from our last outing. Don't remind me. The thought of that tent still makes my blood boil. I've been thinking about those poor dragons in the fighting ring. The collars they were wearing, they appeared to be goblin silver. I think a collar is precisely what we found at that poacher camp. I've never known poachers to use anything like that before. The dragon that attacked my carriage was wearing a collar, and Professor Fig was genuinely baffled by its behavior. That attack always did strike me as a little strange, seemingly coming out of nowhere. Surely you aren't suggesting that the collars somehow control the poor creatures? Exactly. Merlin, I don't think the dragon we set free was wearing a collar, but we should check. And if we can find her, we can return her egg. Bence kontrol That's a good etmeliyiz. idea. We need to see this through. I'll start looking into it right away. There was something else that I Bak wanted to hala discuss sizinle with diyor you. bu kız bana. Beni I çileden didn't want to çıkartıyor press ha it bu kız. before. It seems I may have caused you more trouble with Victor Rookwood. Why is he after you? Söylesek mi söylemesek mi? Sırrı gizli... Söyle gitsin ne Rookwood is olacak ya? working with Ranrock, and Ranrock is after something I found at Gringotts. Fig had a portkey that led us there Portkey. after the dragon attack. It's a bit of a long story, and Fig had asked that I not speak of it yet. Goodness. Well, that certainly helps to shed light on what we saw at the tent. Don't worry, I'll guard your secret as if it were my own. I shan't press for more details. In fact, I should probably be going. I'd like to track that dragon down as soon as I can. Yani diyor ki benden haber bekle diyor. O ejderhanın peşinden gideceğiz diyor. O ejderhayla biraz karmaşa gümbürtü yaşayacağız diyor. Tamam bununla konuştuk. Bunu eledik. Şey yapsak mı acaba? Sebastian çağırır mı? Bir tur bir sabah yapalım ya. Bakalım birinden görev gelecek mi? Hayır gelmedi. O zaman aşmamız gereken görevler var. Natsai onayı ablamıza da bir gidelim. Dünya haritası. Tamam Hogwarts'ta şurada. So frustrating. Analı kızlı ne yapıyorsunuz burada? You wanted to speak with me, Mother? I had hoped to speak with you alone. Abla ayıp ediyorum bak. Your message mentioned your concern about an unusual creature that was spotted in the woods near Hogsmeade. That could have been anything. You know what it was, Natsai. I am allowed to leave the castle. I am always careful, Mother. Careful. Officer Singer disagrees. She sent me an owl telling me that you have been trying to collect evidence of some kind against dark wizards. She berated me for not keeping a closer eye on you. And she is right. I do not want you visiting Hogsmeade for the near future. But, Mother! My little gazelle, you are well-intentioned. Benim küçük but you must ceylanım. not meddle in the affairs of dangerous people. If someone had meddled in Matabeleland, Father would still be with us. I must get to class. Perhaps your friend can get you to listen Abla to kızım benle reason. güvende emin olabilirsin. Biz gidiyoruz. So frustrating. She never listens to me. She called you her little gazelle. Is that a term of endearment where you're from? It is specific to me. I am the unusual creature in Hogsmeade she mentioned. Self-transfiguration is not taught at Hogwarts, so I am gently discouraged from practicing it. However, I am an animagus. And it is in my gazelle form that I have been able to wander the highlands rather freely until now, much to my mother's chagrin. That is how I managed to spy on Rookwood and Harlow. Kız şey yapabiliyor. Şekil değiştiren. Ceylan oluyor. Now the Olsana nickname bir kere makes olsana. sense. Görelim. What an extraordinary ability to have. It is. I love transforming, but Mother is less enthusiastic about it. She says that no creature, especially one as rare as a gazelle, should be bounding about where poaching has become so prevalent. She claims that she has foreseen tragedy befall me in my gazelle form. But she has used her sight to control me too many times. I no longer believe it. Belki de haklıdır.
Yani ben içimden demin onu geçiriyordum. Annelerimiz her zaman haklıdır. Niye şey She's yapıyorsun? concerned for Sözüne your güven onun safety. ya. Kadın profesör It olmuş. may be best for you to stay away from Hogsmeade for now. That may be safe, but I do not believe that it would be best. Do you? You could have fled the moment you discovered that Rookwood, Harlow, and Randrock were after you. But you did not. I choose to act as you have. I must deal with Rookwood and Harlow, not hide from them. My mother cannot know where I am all the time. Thank you for being here during that rather awkward conversation. Bunun için mi çağırdınız beni buraya? Anasıyla yalnız konuşamıyormuş, beni çağırdı. Tamam, Profesör Weasley'e gidiyor. Ne diyor? Yeraltı limanında sağ rehberi sayfasını toplayın. Şimdi profesöre gidiyoruz. Aşağı mı ineceğim? Şuradan. Tamam. So this is the underground harbour. Revelio. Yapabiliyor muyum? Bir tane daha. Aha. Tamam, mor şeyimizi aldık. Şunu buradan aldım. Kütüphaneye çıkacağım geri. Kütüphanede de yine bir sayfa toplayacağız sanırım. Şuradan ne kadar? 120 metre. Tamam. Bu ne acı? Vallahi bunu bilmiyorum, ondan şu an ne olabilir ki? Hiç kafa yoramam ben şu an buna ya. Elbet bir şey var da onun işin ucunda. Oo, yine pırıl pırıl yapmışlar ortalığı. Revelio. There's something in there. Şuradan değil mi? Doğru yolda mıyım? I really have made a mess of things. Hayır oğlum, doğru yol değil. Şuradan. At first, I thought Hayır, buradan da değil. she's incapable. Knows her Bir duty. dakika ya. Ben de daha akıllıcı sana yaparım. Şöyle yaparım kardeşim. Oraya ışınlanırız, oradan devam ederiz. Lan! Bak buraya geldim, şimdi de merdivene yönlendiriyor ya. Allah'ın salağı. Tamam. Geldim abi. That book Professor Weasley Burada asked bir me to find should be around here sayfa somewhere. bakacağım. Looking for the book in. Revelio. Şuna bir konuşayım, bakayım belki bir işe yarar. Professor Weasley asked me to get something from that book. May I have it? Did she now? I'll give you this book if you humor me by answering a few questions from my quiz. Sıkıntı. Some people call Benden books and knowledge kaynaklıymış. trivia. I would argue that no knowledge is trivial. Hence, I have created a small quiz just for fun, focusing mainly on the lore of the wizarding world. None of the other students will try it no matter how many times I ask. They all say they have enough with schoolwork. Ugh, they don't value knowledge the way I do. Surely you're interested. I'll even start you off with a few of my easiest questions. Ben kızı yan görev sandım. Kızla görüşüp kitap ondan sonra çıkıyormuş. A quiz sounds like fun. Splendid! Just a few questions and then I'll hand over this book. Let us begin. Before the invention of the golden snitch, which magical creature was used in a game of Quidditch? Hangi bir altın snitch. The Golden Snidget. Correct! Doğru tabi. It was first introduced to Quidditch in 1269 by a Bugün wizard de- named Barbarous Bragg. Sadly, they're thought to be Dur extinct. soru gelsin. Next question. Which potion is commonly referred to as liquid luck? Bunu bilmiyorum işte. Evet arkadaşlar, bugün Harry Potter bilgi deneyimimize hoş geldiniz. Sıvı şans olarak Felix miydi ya? O kadar da bilgili değilim oğlum Felix ya. Felicis. Salladım. Well done. Doğruymuş. Since it makes the drinker temporarily lucky, Felix Felicis is a banned substance in all organized competitions. The tale of the three brothers involves which magical artifacts? Kurucuların kalıntıları değil mi? Yok pardon. Ölüm yadigarları 4 diye biliyorum. Hortkuluklar ya. Horcruxes. No, the Değilmiş. answer was the Deathly Hallows. According to Beedle the Bard, Nasıl ölüm the Deathly yadigarları Hallows ya? consists of the Elder Wand, the Resurrection Stone, and the Cloak of Oğlum ölüm Invisibility. yadigarları 4 kişi 4. Which ball in Quidditch is the largest? Quidditch'te hangi top en büyüktür? Kaldık sınavdan kaldık. Şerefsizim kaldık sınavdan. Bu harfle. The Quaffle. That's right.
When a chaser throws the quaffle through one of 3 hoops in a Quidditch match, their team is awarded 10 points. True or false? Polyjuice potion allows the drinker to change species. Doğru. True. Actually, the Nasıl answer is yanlıştı? false. While Polyjuice potion can be used to change things such as age or race, it cannot be used to change species. Well, I suppose this has gone on long enough. I'll put the book back on the pedestal now. If you're inclined to test your knowledge again, I have plenty more questions I could ask you. And I won't be giving you any more easy questions either. The next ones will be more difficult. Şırfıntılık yapıyorsun, kitabı yerine koy. Çalmışsın kitabı, saklıyorsun. 2 saat burada kitap aradım senin yüzünden. Şimdi olmaz. I'm sorry. I don't have time for a quiz at the moment. Let me know if you change your mind. I put the Revelio. book back on the pedestal for you. Revelio ought to make Ha, kitap Professor normalde Weasley's tasks buradaymış. are complete. I should attend Transfiguration. Almış kitabı cebine koymuş ya. I heard Professor Professor ödev- Weasley transfigured the book with all her test answers into an owl to stop Aa, students from topluymuş. cheating. Teke tek olacağız sandım. Onun adı Cinematik kardeşim. Settle down, settle down. Transfiguration, as you may be weary of hearing me say, is an exact science that can take a lifetime to master. But we needn't be daunted. Almost anything can be transformed if you can just perceive the potential within it. As I see in all of you, tremendous witches and wizards, every one of you. Or it could just be my eyesight. Dönüşüm büyüsü verecek. Now, you all know what to do. Tamam, dönüşüm büyümüzü alacağız şimdi. Ama bu bize nerede lazım olur mu? Beautifully done. Her yer kebelek oldu. Şşt, tamam. Profesörle bir tık daha konuşacağım. Yeni büyüyü atamayacağım. Biz bu arada şey yapmıyoruz. Uzun süredir yeteneklerimize bakmadık hiç. 4 tane birikmiş. Karanlık sanatlardan Kuriko'yu verdik mi? Verdik. Kalıcı laneti zaten 1. temeline atmışız. Yani Imperio. Imperio geldiğinde o zaman bize şey lazım. 4. slotu açsak nasıl olur? 4. slot değil mi bu? Aynen. 4. slota ne koyabilir? Bir tane 4. slotu alalım bir. Revelion'un menzili artıyor. Şunu al, bunu al. Bunu da al, bunu da al abi. Büyülerde şimdi. Bunu kullanmıyorum abi. Yakın temas olduğu için kullanmıyorum. Aklımda olsun. Depulso. Diffindo'yu alabilirim. Diffindo'yu da alabilirim. Bombarda abi. Bombardayı aldım. Şimdi konuşalım You wanted to profesörümüzle. discuss my progress so far this term, Professor. I did. You seem to have had no trouble in getting up to speed. And frankly, excelling in your schoolwork this year. Evet, benim 6. sınıfa geçiyorum artık? Thank you, Professor. I've heard that you can brew an impressive Edurus potion. Hopefully Yaparım. you won't need it anytime soon, but it is a valuable potion to have when it is needed. Thank you, Professor. I will say I'm especially impressed with all you've accomplished in light of the rumors of your extracurricular activities. Were your meetings with Professor Black's house elf and exploration of various caves down by the lake connected in any way to Professor Değildi. Fig? Hayır. Not at all. I was, intrigued by stories of a giant squid and wanted to learn more. I encountered Scrope, who seemed delighted to share what he Arkadaki knew. salak ne yapıyor, takıldı orada? I admire your penchant for learning, but do remember that your classwork and field guide are designed to educate you thoroughly. It'll be the end of the year in no time, and you'll want to be well prepared for your OWLs. I'll provide a final assessment at that time to ensure that you're ready for your exam. Until then, well done. You're Ne? dismissed. Kovuldun mu? Ne dedi oğlum bu şimdi? Aferin dedi, kovuldunuz dedi. Oğlum şş, dalga mı geçiyorum benimle lan? Alo kadın. Since our visit to Feldcroft, something dawned on me about the trip to leave at the Overlook, just north of the Forbidden Forest, and I'll explain. My plan with the helmet failed, but I have another idea to find what we need at a goblin south of Hogwarts and bring someone who speaks gobbledygook. Tamam. Bu hikayenin sonunda şuradan hemen bir tane siliyorum.
Sanki biz bakanlığa atanacağız bu hikayenin sonunda, anla. Şimdi 2 tane şeyimiz geldi. Şöyle şey yok mu ya? Kampman bir şey. Tamam, ben şeye gideceğim yine ya. Kadim büyü yerine gideceğim. Şurada ben bir tur daha seviye atlıyorum. Lotgog'a gidiyoruz. Zaten büyük ihtimal 22 yapar. Sebastian'dan evvelde Kedavra'yı alıyoruz.